Manejé por Horas por Navidad, mi hermana abrió la puerta, se Rió Y Dijo, Este Año es solo para Familia. Me fui en Silencio. Al Rato, su esposo me escribió porque Vino ese Perdedor, Sonreí, Cancelé Todos los Pagos que Cubría. Al Amanecer, 61 LLA. Mi nombre es Kyle, tengo 33 años. Desde que tuve edad para conducir, cada 24 de diciembre, he hecho el mismo viaje de 4 horas. No importaba cuán caótica se pusiera la vida, plazos de trabajo apretados, rupturas dolorosas, vuelos perdidos, la Navidad era innegociable. Era el único momento en que lograba convencerme de que quizás seguíamos siendo una familia de verdad, que la disfunción era solo ruido, y que debajo de todo, aún había calidez, aún había amor. Pero el año pasado, ese año, y esa frágil ilusión se hizo añicos, como cristal pisoteado. Comenzó como siempre, con demasiada preparación y pocas horas de sueño. Me había quedado despierto hasta las 2 de la mañana envolviendo los regalos que había elegido con esmero para cada niño, tía, primo y, sí, incluso para mi hermana Laura. Siempre me esmeraba, juguetes que se iluminaban, tarjetas de regalo escondidas en postales hechas a mano, pequeños detalles que recordaba que la gente había mencionado en julio. Cosas que nadie me devolvía, claro, aunque nunca lev la cuenta. No lo hacía por gratitud, sino por la esperanza de que, al persistir, alguien finalmente me notaría. El viaje fue largo y gélido, de esos que te obligan a aferrar al volante con ambas manos, manteniéndote en vilo. Llegué a casa de mi hermana a las 3:42 p.m., aún a tiempo para la cena. Las luces estaban encendidas. El camino de entrada, lleno de coches. Podía escuchar risas a través de las ventanas cerradas. Por un segundo sonreí. Sonaba a alegría. Me dije que la opresión en el pecho era solo nervios. Salí, me enderecé la chaqueta y lame. Laura abrió la puerta. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. No sorpresa, no delite, sino una burla apenas disimulada tras una risa que hería más que cualquier insulto. Oh, realmente viniste, dijo, ladeando la cabeza como si yo fuera un perro callejero que se había metido en el patio equivocado. Parpadeé. Claro que sí. Te envié un mensaje la semana pasada. Dijiste que esto era solo para la familia, interrumpió ella, sonriendo como si estuviera rematando un chiste que nadie me había contado. Luego, entrecerró la puerta a medias, se inclinó ligeramente y añadió, intenta captar la indirecta, Kyle. Y la puerta se cerró, así sin más. En un feliz Navidad, en una disculpa. Solo yo, con los brazos cargados de regalos, de pie en un Porsche helado, mientras los sonidos amortiguados de la celebración vibraban tras los gruesos muros. No volví a llamar. No grité en lor en lame a nadie. Simplemente me quedé un segundo, el frío calendom hasta los huesos, y asentí para mis adentros, como si finalmente hubiera escuchado algo que se había susurrado durante años, pero que ahora se gritaba a viva voz. Luego me di la vuelta, camino de regreso a mi coche, coloqué cuidadosamente los regalos en el maletero y encendí el motor. Ni siquiera había llegado a la autopista cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Jason, el marido de Laura. ¿Por qué ese perder apreciaría siquiera? Mirar la pantalla, paralizado. ¿Alguna vez has vivido un momento tan irreal que tu mente tarda en procesarlo? Pensé que quizás era un error, una broma. Pero no, claramente estaba destinado a otra persona, probablemente a Laura. Probablemente parte de una larga serie de chistes a mi costa. Y fue entonces cuando el silencio se quebró. No el exterior, que seguía siendo el suave zumbido de los neumáticos sobre la nieve, sino el interior. Algo se fracturó en ese instante.
Algo viejo, exhausto y estirado en exceso durante demasiado tiempo. Mis manos no temblaron. Mi pecho no ardió. Solo sonreí. Una sonrisa pequeña y silenciosa, porque Jason, el hombre que una vez logró conmigo tomando cervezas cuando perdió su trabajo, debía haber olvidado quien había estado pagando discretamente sus servicios públicos durante los últimos 8 meses. Laura debía haber olvidado quien había avalado el préstamo que les permitió refinanciar su casa con una mejor tasa. Y ambos debían haber pensado que yo seguiría haciéndolo para siempre, sin límites, sin respeto propio. Se equivocaban. Me detuve en el aparcamiento de una gasolinera, estación y sac mi portátil. No necesito pensarlo 2 veces. Inicié sesión en cada cuenta que gestionaba, su electricidad, gas, internet, incluso esa lujosa suscripción a Spotify Premium familiar que yo cubría. Una por una, elimine mis métodos de pago, cancel la domiciliación. Incluso revoke el acceso a la cuenta de Amazon Prime que tontamente había compartido. Luego abrí el panel de control del préstamo y comencé el proceso para desvincularme legalmente como avalista, algo que no sería fácil, pero que ya estaba en marcha, una marea imparable. Y esperé. Cuando llegué al aparcamiento de mi apartamento, mi teléfono tenía 14 llamadas perdidas. Las ignoré. Me di una larga ducha, caliente algo de comida china que me había sobrado y, por primera vez en años, six una película en Nochebuena sin fingir con los chistes de otra persona y forzar una sonrisa entre dientes apretados. Me sentía vacío, pero también sereno, como si mi columna vertebral se hubiera enderezado, sin que me diera cuenta. Alrededor de la medianoche, las llamadas se intensificaron, 31, 38, 44. A las 2 a.m. ya superaban las 50. A las 3:17 a.m. apareció un mensaje, esta vez de Laura. Solo 3 palabras. Necesitamos hablar. Pero no lo abrí. Oh no. Porque por una vez, no me apresuraba a reparar lo que ellos rompían, y a proteger a quienes, bajo el pretexto de la familia, me habían humillado y aislado sistemáticamente. En cambio, me senté al borde de mi cama, teléfono en mano, reflexionando sobre cada instante a lo largo de los años en que había restado importancia a las ofensas, justificado las pulas como bromas. O me había culpado por ser demasiado sensible tras escuchar susurros de que no era lo suficientemente exitoso, y lo bastante, hombre, y necesario. Resultó que en algo tenían razón, no me necesitaban. Y ahora iba a mostrarles lo mucho que me habían dado por sentado. Pero lo mejor de todo, no tenían ni idea de la profundidad de mi apoyo, y de cuánto más controlaba aún. Así que abrí su mensaje, necesitamos hablar. Y disculpa, y explicación, solo una exigencia, como si le debiera mi tiempo, mi atención o mi acceso. No respondí no por renser, sino porque sinceramente no sabía qué decir, que no sonara a un grito. Necesitaba espacio, distancia. Pero incluso mientras dejaba el teléfono y intentaba cerrar los ojos, más mensajes llegaban. Uno de mamá, otro de papá, incluso uno vago de mi primo Dylan, que nunca envía mensajes a menos que sea un cumpleaños o una foto de grupo. Todos con el mismo tono, vaga preocupación, leve pánico, pero en una pizca de responsabilidad. Hola, cariño. Laura dijo que te fuiste temprano. ¿Todo bien? ¿Puedes llamarme cuando tengas un segundo? No estoy segura de lo que pasa, pero creo que el teléfono de Jason fue hackeado. Kyle, solo la mala. Es Navidad. Nunca he tratado de mí, y de lo que sentía. Siempre fue arreglado, mejora la imagen, pretend que todo está bien.
Ese había sido mi papel desde los 16 años, el pacificador, el reparador, el que comprendía por qué los demás podían ser crueles. A las 6:41 a.m., llegó el primer mensaje de voz real. Era Jason. Kyle, hombre, mira. Ese mensaje no era para ti. Era una broma, Vale? Solo entre Laura y yo. Sabes que te queremos. Venga. Hizo una pausa. Y no sé qué pasa con las facturas, pero la compañía de gas dice que la domiciliación no es preciso, y la madre de Laura está aquí, y los niños tienen frío. Hombre, puedes llamarme. No lo hice. Me senté y volví a escuchar. Sabes que te queremos. Eso es lo que dice la gente cuando ama los beneficios, no a la persona. Aún así, no sentí triunfo. Oh no. No era realmente satisfactorio. Era como estar al borde de algo, no un precipicio, sino una elección. Podía volver al ciclo, ser complaciente, aceptar las medias disculpas y las mentiras diluidas, o podía quemar el guion y dejar de fingir de una vez por todas. Elegí lo último. Respire hondo, prepare café y abrí una hoja de cálculo. Era hora de documentar cuánto había contribuido. No por mezquindad, sino por claridad. Necesitaba verlo todo desglosado, el aval de la hipoteca, los servicios públicos, la comida, las tarjetas de regalo de Uber Eats cuando, solo necesitaban una pequeña ayuda esta semana. La visita de emergencia al veterinario que cubrí cuando su perro enfermo, los útiles escolares que compré para su hijo mayor, el depósito del campamento de verano que pagué y por el que nunca recibí un agradecimiento. Cuando terminé, el total superaba los $18,000 en los últimos 24 meses. $18,000. Pagado en silencio. Justificado en silencio, un desangramiento que ni siquiera había percibido, porque siempre venía acompañado de un iris el único que entiende, un. Te devolveremos el dinero cuando Jason reciba su bono, o un es solo esta vez, lo prometemos, cargado de culpa. Fue entonces cuando la verdadera IRA se apoderó de mí. No la IRA ardiente y ruidosa, sino una furia fría y lúcida que conversa mis pensamientos en decisiones firmes. A las 8:12 a.m., finalmente lo envié un mensaje a Laura. 3 palabras. Pierde mi número. Sin rabia, sin discursos, solo el fin de la cuerda. Ella respondió al instante. Espera, ¿qué? Lama. No seas dramático. Fue un malentendido. Ya sabes cómo bromea Jason. Luego, un segundo después, no puedes estar enfadado por esto. Es Navidad. Casi me río. Y esa era la cuestión, ya no estaba enfadado. Había terminado. No respondí. En cambio, llamé al servicio de préstamos. Explique la situación, pedí el formulario de liberación de avalista. La mujer al otro lado de la línea fue amable, servicial, incluso empática. Me dijo que una vez que presentara pruebas de que tenían ingresos consistentes y habían realizado pagos durante un cierto periodo, podría iniciar la solicitud para desvincularme. Sería un preciso, pero era factible y ya estaba en marcha. A las 10:30 a.m., había revocado cada punto de acceso, servicios de streaming, correos electrónicos de respaldo, cuentas conjuntas, incluso el DoorDash que tontamente había dejado iniciado en sus dispositivos. Luego, inicié sesión en mi correo electrónico y les reenvié una hoja de cálculo. Sin notas, sin comentarios, solo números puros. Etiquette el documento. Dependencia financiera para sus registros. Y luego los bloqueé. A todos. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, incluso a mi mamá y papá, quien sabía que eventualmente se pondrían del lado de Laura, como siempre hacen cuando las cosas se ponían incómodas. Necesitaba paz, distancia. Y, sobre todo,
Necesitaba dejar de ser el fulpudo emocional y financiero de la familia. Pero no me detuve, porque lo que aún no sabían, lo que ninguno recordaba, era que la casa en la que vivían, de la que Jason se jactaba de haber refinanciado, no estaba a su nombre. Ni al de Laura. Estaba a mi nombre. Yo había comprado discretamente el resto de la antigua hipoteca de mis padres hace 3 años, después de que papa perdiera su pensión y entrara en pánico. Mantuve la escritura bajo un fideicomiso por razones fiscales y, seamos honestos, para evitar que las cosas se desmoronaran. Pero a Jason y Laura no les importó leer la letra pequeña cuando firmaron los papeles. Todo lo que sabían era que el pago mensual disminuyó, la casa no fue embargada y el tío era tan servicial. Ahora, mi etapa de servicial había terminado y estaba listo para recordaros bajo que techo, exactamente, ese encontraban. Pero primero, había esperar lo suficiente para que las consecuencias se centren, para que las llamadas pasaran de frenéticas a desesperadas. Esperé no por crueldad, sino porque los conocía. Conocía sus ritmos, sus patrones, la forma en que conversen el chaos en lastima, y la lastima en ventaja. Sabía que se actuaba demasiado rápido, todo ese trataría de que yo era rencoroso o guardaba resentimiento. Pero ese les daba tiempo, el suficiente para que la irritación se transformara en desesperación, para que los pagos atrasados se acumularan, para que el murmullo familiar para de la confusión a la preocupación. La verdad se revelaría. Y cuando lo hiciera, nadie podría acusarme de actuar por impulso. Lo verían como lo que era, una consecuencia. El 27 de diciembre, cayó la primera ficha de dominó. Estaba en mi sofá, en de vacaciones, a mitad de un documental que no estaba realmente viendo, cuando me llegó un mensaje. Una amiga mía del instituto, Ashley, había publicado en su historia una grabación de pantalla, mi hermana en vivo en Facebook. Subí el volumen. Acabamos de tener una Navidad tan difícil, decía Laura, sentada en su sofá, llorando falsamente, de esa manera que solo logran quienes ensayan frente al espejo. Los niños no entienden por qué no hay wifi. Jason ha estado en espera con la compañía eléctrica durante 2 horas. ¿Es que, es mucho saben? Y la familia se supone que está ahí cuando los tiempos son difíciles. Pero no todos tienen eso. En los comentarios, corazones, orations, simpatía. Tomé un sorbo de mi café. En una sola vez menciono mi nombre. En una sola vez admitió lo que habían dicho o hecho. Era puro teatro. Pura fachada. Cero responsabilidad. Y estaba funcionando. La gente ofrecía enviar tarjetas de regalo, donations por Venmo. Alguien incluso preguntó por su lista de deseos de Amazon. No dije nada, pero guardé el clip. El 29 de diciembre, Jason me llamó desde un número desconocido. No contest. 5 minutos después, de yo un mensaje de voz. Kyle, escucha, no sé qué estás haciendo o qué crees que estás probando, pero esto está saliendo de control. La compañía hipotecaria llamó. Dijeron que no pueden hablar conmigo directamente. Que sigo siendo el propietario registrado. Pense que habíamos firmado todo hace 3 años. Hombre, dijiste que estaba arreglado. Hizo una pausa. No puedes simplemente ignorarnos. Estás dejando a tus sobrinas oscuras en pleno invierno. Sé un adulto y la mame. El decaro goteaba de su voz. Fue entonces cuando supe que no solo asumían que nunca cortaría el grifo. Creían sinceramente que me debían mi silencio, mi dinero y mi nombre. Que después de todo, yo era el culpable por dejar de financiar sus vidas.
Esa noche inicia sesión en el portal del fideicomiso de la propiedad y revise la cláusula de arrendamiento que había redactado pero nunca usado. Una cláusula que permite la transferencia o eliminación de inquilinos con un aviso de 30 días en caso de incumplimiento de un acuerdo verbal o abuso de la ocupación. Había documentado los correos electrónicos, los acuerdos, incluso el mensaje de texto de Laura pidiendo que no les dijera a los demás que estaba ayudando con las facturas porque no quería que pensaran que Jason no podía probar. Tenía pruebas, literals y emocionales, pero aún no había accionado la palanca final. No buscaba destruirlos, y me interesaba la venganza por la venganza. Solo quería que salieran de mi vida de forma limpia, clara, sin posibilidad de retorno. Ese momento llegó el 2 de enero. Estaba almorzando cuando llamaron a la puerta de mi apartamento. Abrí, sorprendido. Era mamá. Parecía exhausta, con los ojos hinchados y las mejillas rojas. Sostenía una bolsa de la compra de papelina de algo que supuse era culpa. ¿Puedo pasar? Preguntó. No respondí de inmediato. Luego me hice un lado. Se sentó lentamente, como alguien que se prepara para pronunciar un discurso que no ha ensayado. Yo me quedé de pie. No lo sabía, comenzó. No sabía que te estaban tratando así. No sabía que estabas pagando todo eso. No dije nada. Dijeron que habías exagerado. Que solo te habías sentido herido y estabas descuidando. Levan una ceja. ¿Y tú les Christ? Ella bajó la mirada. Hubo un largo silencio. Luego añadió. Tu padre y yo hemos estado hablando. Lo sentimos, de verdad, y entendimos esa necesitas espacio. Quería creerlo, de verdad que sí. Pero luego metió la mano en la bolsa y me entregó una pequeña pila de sobres, cartas, dibujos de los niños, una tarjeta hecha a mano por Laura, escrita con bolígrafo de purpurina como si fuera 2005. Te extrañamos. Por favor, vuelve. Están sufriendo, Kyle. Suspire. Estoy seguro de que sí. Pero no sufrían cuando se rían en mi cara. No sufrían cuando Jason me llamó perder. Ella se encogió. Tú la criaste, mamá, pero he terminado de criarlos. No intento discutir. Simplemente asintió lentamente y se puso de pie. Al irse, se detuvo en la puerta. Sabes que perderán la casa. Asentí. Quizás eso es lo que necesitan para madurar. Y luego se fue. Esa noche comenzó el papeleo de desalojo. No con un arrebato de venganza, ni con regocijo o rencor. Simplemente con la mano serena de alguien que había cargado con una familia sobre sus hombres durante demasiado tiempo. Les de los 30 días completos, lo present legalmente e incluso renuncia a cualquier pago atrasado. No intentaba dejarlos sin hogar, solo liberarlos, y quizás liberarme a mí también. Pero la mañana después de que recibieran el aviso, todo cambió. Fue entonces cuando Jason apareció en mi puerta, con los ojos enrojecidos, en silencio. Y no estaba solo. Jason estaba en mi umbral como un hombre que finalmente se había dado cuenta de que la casa estaba en llamas, y él había sostenido la cerilla todo el tiempo. Detrás de él, a unos pocos pasos, estaba Laura. Sin maquillaje, sin sonrisas fingidas, sin tarjetas de disculpa cubiertas de purpurina, solo silencio, los brazos cruzados, la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo cada palabra que quería gritar, pero sabía que no debía. Por un momento, ninguno de nosotros dijo nada. Luego Jason exhaló lentamente. No estamos aquí para pelear, dijo. Lo juro. Levan una ceja, pero no me moví del umbral. Miró por encima del hombro a Laura, quien evitó mi mirada, y luego de nuevo a mí. Solo, necesitamos hablar. Me hice un lado sin decir palabra, más por curiosidad que por amabilidad.
Entraron como invitados a su propio funeral, con pasos lentos y pesados. Miraban a mi alrededor como si no pudieran creer que yo viviera en un espacio que no giraba en torno a ellos. Dejé que el silencio se extendiera. Quería que lo sintieran. To do. El peso de sus decisions. Las consecuencias finalmente alcanzándolos. Recibimos el aviso, dijo Jason, finalmente sentados al bord de mi sofá como si pudiera desaparecer debajo de él. Y yo solo, no nos dimos cuenta de cuanto, de lo mal que lo habíamos hecho. Asentí una vez, solo lo suficiente para decir, continúa. Pense, interrumpió, luego lo intento de nuevo. Pense que siempre estarías allí. Supongo que lo di por sentado. No lo supusiste, dije, lo sabías y contabas con ello. Laura finalmente levantó la vista. Su voz era tensa. Nunca quisimos alejar. Le di la cabeza. Es irónico, viniendo de la persona que literalmente me cerró la puerta en la cara. Ella se encogió. Pense que te lo tomarías a risa, como siempre. Iris el fuerte Kyle. Fuerte no. Solo estaba cansado. Cansado de tragarme las cosas. De ser el adulto. De ser el fantasma de la familia, solo visible cuando alguien necesitaba dinero, un aventin o un rescate. Jason se inclinó hacia adelante. Mira, hombre, me equivoco con el mensaje. Fue cruel y no puedo retractarme, pero necesito que sepas, necesito decirlo en voz alta, lo siento. Me miró a los ojos por una vez. No intentaba encantar, bromir o manipular. Parecía destrozado, y no porque lo importara yo, sino porque el andamiaje de su vida, el que creo que yo sostendría para siempre, finalmente se había derrumbado. Laura metió la mano en su bolso y sacó un sobre arrugado. Mi letra, el que había enviado con la hoja de cálculo. Revisamos todo. No me di cuenta de cuánto habías hecho. Ni siquiera recuerdo la mitad de esos pagos, y no quería recordarlos porque era más fácil creer que estabas bien. No respondí. No había mucho que decir. En el fondo lo sabían, pero habían elegido la conveniencia sobre la conciencia. Hablamos con los niños, dijo Laura, con la voz ligeramente temblorosa. Les dijimos que quizás tendríamos que mudarnos, tal vez con mis padres. Jason está haciendo turnos extra. Yo solicito un segundo trabajo. Y pregunto, y lo vamos a resolver, dijo. Jason asintió. Tuviste razón en quarter. No te apreciamos. Te usamos, y no estamos aquí para rogar que deshagas nada. Solo queríamos decirlo. Se pusieron de pie. Los observe dirigirse a la puerta, y justo antes de que salieran, Laura se giró. Espero que encuentres paz, Kyle. Te lo mereces. Y luego se fueron. Me quedé solo en mi apartamento, diciendo que sus palabras se centran, diciendo que la tensión abandonara mis hombres una respiración a la vez. Ese fue el cierre que no había esperado. No súplicas ni negación, sino una tranquila aceptación. Quizás realmente iban a cambiar. Quizás no. Pero por una vez no importaba, porque su futuro ya no era mi carga. Los siguientes 30 días transcurrieron sin incidents. Sin berrinches, sin amenazas legales, sin emergencias repentinas para retrasar lo inevitable. Jason me envió un correo electrónico una vez para confirmar una fecha de mudanza, y yo respondí con el acuse de recibo formal. Eso fue todo. El 31 de enero, recibí una confirmación final del administrador de la propiedad de que la casa había sido desalojada, las llaves devueltas y los servicios públicos completamente transferidos de mi nombre. Mir el correo electrónico durante mucho tiempo. Se siente surrealista. 3 años de sacrificio silencioso, $10,000. Incontables cenas soportadas, cumpleaños ignorados, completos con doble sentido y humiliaciones silenciosas. Y ahora había terminado.
No se lo conté a nadie. No lo public. No hice una fiesta. Simplemente ser mi portátil, me serví una bebida y dejé que la quietud me invadiera. Ese fin de semana, hice un corto viaje a la costa, solo, sin itinerario, sin culpa. Camin por la arena, dejé que el viento me adormeciera la cara y me senté junto a los acantilados con un diario que no había tocado en años. Escribí una cosa. Puedes dejar de intentar ganarte un amor que debería haber sido dado libremente. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. 3 meses después, recibí una tarjeta por correo. Sin remitente. Dentro había una foto de mis sobrinas sosteniendo un letrero. Gracias, tío Kyle. Te extrañamos. Debajo, una nota con la letra de Laura. Estamos bien. No perfectos, pero bien. Gracias por obligarnos a madurar. Con cariño siempre, aunque sea distancia. No lor, pero sonre. A veces, el ser no liga con la confrontación. A veces, liga al alejarse y saber que ya no tienes que cargar con ese peso. Coloque la tarjeta en un cajón y volví a mi vida. Mi nueva vida. Una con límites claros. Una donde mi valor no estaba ligado a mi cartera o a mi disposición a soportar. Y nunca volví a conducir 4 horas para Navidad. Ese año me quedé en casa, y estaba exactamente donde necesitaba estar.